Sir, mighty hope, sir. අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා. Advan, sir. Okay, so this is a series of seminar. That means annually we do this, all the physics. All the physics from grade 10 to 12. Okay, why it's 12? Because usually in all level we discuss this grade 10 to 11. But when you complete here, when you just stop here, you cannot continue to this A-level science stream. Therefore, I teach you something more than grade 11. Okay, so that up to that deep. Okay, so let's start today's part. Actually, we are going to do 2 lessons. So this question is based on 2 lessons. One is current electricity. The other one is heat. එක් කොටසක් අපි current electricity වල energy part එක. So the other part is heat. Okay, that means amount of heat, how you calculate. So that knowledge is used to make a combined question. So that's what we are going to do. Before that, we have to know these theory parts. First of all, I'll share this question paper and I'll share the screen. Okay, let's see. Okay, I think you can see this. Yes, there's a setup. Yes, current electricity can produce various energy effects that can be utilized for various activities of man. Following real and circuit diagram has been used to demonstrate certain effects of electricity. Okay, so that's what this question is about. So you can see there's a thermometer. So in symbol diagram, so we can see that's thermometer, and there's a conductor coil. Okay, so that's the heating effect of the electricity, and that produced heat is absorbed by the water in this beaker. The beaker එකේ තියෙන වතුර generate කරපු heat එක absorb කරනවා. So as a result of the heating effect of electricity, so that heat is generated. So this question is actually from 2 lessons. Okay, let's see that. So this is the beaker. There's a conductor coil. It's a conductor coil. Yes, to measure the produce electricity, so electrical energy as the heat energy emitted, we use a thermometer. Then directly we cannot measure the amount of heat generated. Instead, we can measure the temperature change
Yes, assume that initial temperature theta 1 to increased up to theta 2. That's the temperature change. Temperature change. Okay, so as a result of the generated heat by this electricity. So to control that amount, we have to use a variable resistor. We call that VR, variable resistor. And the supply of electric potential difference, we have to use several cells. Yes, we have used number of cells continuously supply electricity, or if you can use that parallel supply, you can continue a constant electric current for a long period of time. Okay, so to measure the amount of electric current passed through the circuit, we have to use an ammeter. We have to use an ammeter. Okay, so what is the actual electric potential difference between the coil, the terminals of the coil, or both ends of the coil? We have to use a voltmeter here. Then it can directly measure the electric potential difference that exists between this coil. ඔයාලගෙන් resistance පිළිබඳ knowledge එකක් මෙතනින් check කරන්න පුළුවන්. If seriously or parallelly connected, another resistor is attached here. Okay, and this variable resistance is to be found. So likewise, this question may be more complicated if another set of resistors are attached. Okay, next, the mass of water in this container has to be given if you consider it as mass. And another important thing you have to know, so that's the C, simple C. What's that simple C? Specific heat capacity. Specific heat capacity. So this is a very common question in all level papers. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පුතාලට මතක නෑ දැනට අවුරුදු 20ක් විතර ඇති. Around 20 years. අවුරුදු 20කට විතර කලින් එකපාරට A level හරි මම අර පටන් ගත්තම 12 වසර ලිව්වේ පුතා A level වල තියෙන සමහර කොටස් මේ අපේ O level syllabus එකට ආවා. උගාක ඒ කාලේ අපි maths තමයි උගන්න හිටියේ. ඉතින් හරි ආසයි. ඉතින් ආසාවට මේ වගේ ගානක් දෙකක් අපි ළමයින්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙනවා. මට මතකයි O level විභාග ලියන්න ඉන්න ළමයින්ට 11 වසරේ පෙළපොත් ටෙක්ස්ට්බුක් තිබ්බේ නැහැ. මාස 6ක් 7ක් විතර වෙනකම්ම තිබ්බේ නැහැ. පාසල්වල තිබ්බේ නැහැ. මට මතක නැහැ හේතුව මොකක්ද කියලා අහලා බලන්න ටීචර්ස්ලාගෙන් එහෙම කාලයක් තිබ්බද කියලා. පුතා ටීචර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් අපි කියන්නේ ටීම් එක ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විදියකුත් නැහැ. ඒ කාලේ මේ අද වගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකක් ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් හුඟක් ඩයල් අප් කනෙක්ෂන්ස් තියෙන. අර මොඩම් එකක් එහෙම කම්පියුටරේට හයි කරලා ඉන්නේ. ඒ කාලේ අපි යුනිවර්සිටි එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. මොකද අපිට ලීස් ලයින් තියෙනවනේ. ඩෙඩිකේටඩ් ඇක්සස් ලයින් තියෙනවා මේ කම්පියුටර්ස් වලට කැම්පස් වල. ඉතින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මට මතකයි ටෙක්ස්ට් බුක් එක ඇවිල්ලත් නැහැ. නමුත් අපි පේපර්ස් හදද්දී මේ ප්‍රශ්නේ මම කිහිප වතාවක් ළමයින්ට දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරෙව්වා. එකක් මේකෙන් අපිට උලම් පාඩම් දෙකක් රිවයිස් කරන්න. Another thing is this is so creative. මේක හරිම නිර්මාණාත්මක ප්‍රශ්නයක්. උසස් පෙළත් හරි ප්‍රසිද්ධ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් බැලුවොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්නේ පුතා නිතර අහලා තියෙනවා. සමහරවිට මෙහෙම මෙන්නේ නැහැ. එක බල්බ් එකක් ගිල්ලෝලා. Or sometimes as immersion heater. අර ගිල්ලුම් තාපකයක් ඔයගොල්ලෝ වතුරුණු කරන්නේ. immersion heater එකක් විදිහට මෙන්න මෙච්චර වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මෙච්චර කරන්ට් එකක් පාස් වෙනවා. මෙච්චර කාලයකදී. So what's the amount of heat generated? So a little assumption is used for this. පුතේ අපි බලමු මෙතනදී
So by using this ammeter, you can measure the electric current I pass through the circuit. Okay. And you have to measure the time duration. ඔගලන්ට stopwatch එකක් නැත්නම් ඔගලොස්වක් තියෙනවා කාලේ මනින්න within t seconds of time period. So the generated electrical energy, we assume that 100% is given to the system. The system means that container and water, because when heat is absorbed by this container, not only water, but also both water and container gets heated. Therefore, actually, if you do this experiment 100% accurately, actually we cannot achieve that 100%, but you have to use this inside calorimeter. Okay, that means the loss of heat is controlled by blocking all the methods of heat transmission as far as possible. As far as possible. පුළුවන් උපරම විදියට පුතා අපි heat loss එක අවම කරලා තමයි මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ. මේකත් විභාගයට අහනවා. And it's also questioned in the exam. Why do you use this calorimeter? Why this heat insulating materials, heat insulators are used around? So this has been placed on this rubber, use rubber insulators, and here you have used that cotton wools or polystyrene. So just to avoid heat transmission from this inner beaker to the environment. Another thing is you are using a lid, insulator lid, yes, to avoid the loss of heat by convection currents. Convection current විදියට heat loss වෙන එක වළක්වන්න ඔයගොල්ලෝ insulator lid එකක් පාවිච්චි කරනවා. And so this is the way of doing this experiment if you do that accurately, just to avoid the heat loss. Okay, when you do it so, first we have to know what is electrical energy. Then we have to know what is heat energy and how to measure that. By equations, you know that electrical energy generated equals voltage into the electric current and the time duration. So that's electrical energy. This side, the heat energy change delta H equals mass of water, but actually you have to consider this container mass also, but we call that's negligible here. නැත්නම් ඒක අපි නොසලකා හරිනවා කියලා ගන්නවා. හැබැයි විභාගෙට දීලා තිබ්බොත් ඒකත් ගන්න කියලා අපිට ඒකත් එකතු කරන්න වෙනවා. Okay, mass of water, that's the main thing get heated here. Therefore, M, and the specific heat capacity simple C, and the temperature change means delta theta. So this is your knowledge associated with heat. So all these theories you have to learn in grade 10, and part of this electricity is grade 11. හැබැයි පුතා මේ හැම theory එකක්ම තිබුණේ grade ඇත්තටම grade 10 වල. නමුත් සමහර කොටස් 10 වසරේ syllabus එකකින් ඉවත් කරලා grade 11 වලට add කළා. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. ඉස්සරලාම අපි මේ ප්‍රශ්නවල බලමු. Look at this. Yes. What type of effect is to be shown by this apparatus arrangement? So this experiment is for what? Yes, this demonstrate heating effect of the electricity. Okay, heating effect of the electricity. So next thing you have to know, okay, look at this. Name E. So what this E usually is used for electromotive force, and here we use this E for the cells or electric supply.
a switch A, so that's ammeter. Okay, so you have to put that A here. Yes, variable resistor. Okay. පුතා අපි මේක theories ටික quickly summarize කරලා ඉවර වෙලා මේ question එක කරන්න යමු. නැත්නම් මේ පාඩම් මේ වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ master කරලා නැත්නම් හුඟක් කල් නම් පාඩම් කළේ මේ ප්‍රශ්න එක පාර කරන්න ගියාම ඔයගොල්ලෝ බය වෙන එක සහ කලබල වෙන එක වෙන්නේ. සමහරවිට ඔයාලට හිතේ මේක අහන එක පැත්තකින් තියලා මේ පාඩම් ආයි බලාගත්තොත් හොඳයි කියලා. Therefore, quickly I do this. ඉතින් අපි all the physics කියලා මට මතකයි මම ගිය අවුරුද්දේ මේ grade 10 වල තියෙන physics ඔක්කොම ටික revise කරගෙන ගියා පැය 4කින්. ඔක්කොම උගන්නගෙන ගියා හැමෝටම තේරෙන්න paper එකක් දුන්නේ නැහැ. බලන් ඉන්න ඕන කෙනෙකුට තේරෙන්න කරගෙන ගියා files ටික තාමත් තියෙනවා හුඟක් අය බලලත් ඇති. Okay, now let's see. මේකට පෙර දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. Alright. පුතා ඔයගොල්ලෝ notes ලියන මොකක් හරි පොතක් අරගෙන මෙන්න මේ theory කොටස් සම්පූර්ණ කරගෙන පටන් ගන්න. So within a few minutes I'll complete this theory. Okay, now there's a resistor here. Actually, this may be a bulb or whatever appliance. We call that resistance or whatever the appliance contains resistance. So to denote that, we put R and this resistor, and you have to use an ammeter to measure the electric current passes through the circuit. Okay, to measure the electric potential difference that exists between this resistor, you have to use a voltmeter. Okay, so this is your electric supply, and if you like you can put a switch here. Okay, doesn't matter. So what does it mean by I? මොකද්ද පුතේ electric current I කියන්නේ? Yes, as the electric current that passes from positive terminal to the negative terminal. So what is the particle actually runs through that? Yes, you know that that's the electron current that passes from negative to positive. But we don't have a right to denote this electron current through the circuit. පුතේ electron තමයි ඇත්තටම මේ කම්බි වලින් ගමන් කරන්නේ. නමුත් අපිට කිසිම නිදහසක් අපිට අයිතියක් නැහැ මේ electron ගමන් කරන path එක circuit එකේ ලකුණු කරන්න ඊතලයකින්. So that's electron current. So that's electron current. Electron current. Next, electric current is always to the opposite direction of the flowing of electrons. Therefore, we have to put that positive to negative. විද්‍යාඥයෝ සලකනවා මේ සම්මත විද්‍යුත් ධාරාව standard electric current is always positive to negative. කොහොමද වෙන්නේ එක කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න electrics grade 10 ohms law උගන්වපු පාඩමක් YouTube එකේ ඇති. ඒකේ මම පැහැදිලි එක time consuming හින්දා මම මෙතන එක කියන්නේ. Okay, so that's positive to negative. පුතා actually this electric current is the amount of electrical charges that passes within a second. So that's Q means what? Amount of charges, electrical charges. පුතේ මොනවා වගේද මනින්නේ? So what's the unit used to measure these electrical charges? That's coulombs. See. Okay. So time is measured with this is time. No need to define කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Time is measured with seconds. Okay, good. කාටවත් අවබෝධයක් නැහැ මේ charge එක කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා. Electrical charge 1 coulomb means what? So what's that amount of charge? Coulomb. Coulomb එකක් කියන ඒකකයෙන් මනින charge එක කොච්චරද? පුතා electrons මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් 6.25 into 10 to the power 18. 6.2 ගුණ කිරීම 10 18 මෙන්න මෙච්චර electrons ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අපි පුතා 625 මෙහෙම දැම්මොත් decimal places දෙකක් ඉවත් කරන්න මෙතනින් අපිට 10 ව දෙකක් හොය වුණ කියන්නේ 100ක් ගියා තව තියෙනවා 0.16ක්.
So you have to put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. මෙන්න මෙච්චර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානක් තමයි කූලෝම් එකක් කියන්නේ. මෙන්න මෙච්චර කූලෝම් ගානක් තප්පරයකට යනවා නම් if 1 coulomb of electrical charges passing through a cross section of this conductor or through this circuit within a second පුතා කාලය තප්පර එකකදී මෙන්න මෙච්චර කූලෝම් ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ මෙච්චර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානක් යනවා නම් අපි ඒකට කියනවා 1 coulombs per second තප්පරයකට කූලෝම් එකයි මේ තමයි ඇම්පියරේ derived ව්‍යුත්පන්න එකක සත්‍ය එකකය නමුත් ඇම්පියර් විද්‍යාඥයාට ගරු කිරීමක් වශයෙන් අපි මේ කරන්ට් එකේ ප්‍රමාණය 1 coulombs per second කියන එක පුතා 1 ampere කියලා කියනවා. Okay, so this is how you understand the electric current. 1 ampere means 1 coulomb per second. 1 coulomb means 6.25 10 to the power 18 number of electrons within a second. මෙච්චර ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් යනවා. තප්පරයකට. ඔන්න ampere එකක් කියන්නේ එච්චරක්. ඔයාලගේ router එකට ඔයාලගේ SLT routers මේගොල්ලෝ 12 volt charger එක දුන්නාම ඔය charger එකෙන් තප්පරයට ගන්නෙත් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් පුතා. එයා 1 ampere නේ. 1 ampere. ඉතින් එයා 1 ampere කියන්නේත් ලොකු current එකක්. Okay? Good. I think you could understand this. Right. දැන් electrical energy කියන තැනට අපි එනවා. Electrical energy. ඔයාලා නිකන් කටපාඩම් කරලා තියෙනවා equation එකක් electrical energy equals V I T කියලා. ඇයි? I ව එහෙම තමයි. එහෙම නෙමෙයි. අපි මේක හරියටම තේරුම් ගමු. පුතා ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන අනිත් variable එක තමයි මේ volt. මොකද්ද volt එකක් කියන්නේ? හරි. volt එකක් කියලා කියන්නේ coulomb එකක් අරගෙන යද්දී තන ජූල් එකක කාර්යයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක තමයි අපි මේ වෝල්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. So that's joules per coulomb. So that's if that's 1 so that's 1 volt. පුතේ මේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ coulomb එකක charge එකකට අවශ්‍ය ජූල් ප්‍රමාණය ශක්ති ප්‍රමාණය තමයි මෙන්න මේ වෝල්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. So that's energy required for 1 coulomb. So that means energy upon Q equals V. එතකොට මේ වෝල්ටීයතාවය කියන්නේ කූලෝම් එක නැත්නම් charge ඒකක ආරෝපණයකට අවශ්‍ය එනර්ජි ප්‍රමාණය කියලා නිකමට හිතා ගන්න. එතකොට පුතා මේකෙන් පුළුවන් අපිට electrical energy equation එක ගොඩනගන්න. Look at this. Okay, subject this E. පුතේ E subject කරන්න. Electrical energy equals, okay, take this Q as a multiplication, QE, QE, good, QE. Puta, ඔයා voltage එක දන්නවා නම්, if you know the electric potential difference that exists between this resistor, මෙන්න මේ resistor එකේ දෙපැත්තේ තියෙන voltage එක ඔයා දන්නවා නම්, if you know the amount of electrical charges මේ තුලින් ගලාගෙන යන coulombs ගානත් ඔයා දන්නවනම් පුතා මේ volt එකක් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ coulomb එකකට අවශ්‍ය energy ප්‍රමාණය coulomb එකකට අවශ්‍ය energy ප්‍රමාණය හරි නැත්නම් coulomb එකක් යද්දී වැය වෙන පිට වෙන ශක්ති ප්‍රමාණය එහෙනම් පුතා coulomb ගාන හොයාගත්තොත් හරි නේද අපිට electrical energy හොයාගන්න පුළුවන් end පළවෙනි සමීකරණයට. Okay, now look at this. Yes, amount of charge equals, you can take this, Q equals IT. Charges ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන් පුතා මෙතනට. Okay, Q equals IT. Okay, let's put that Q equals, but Q equals IT. Okay, let's substitute that. Therefore, electrical energy equals, instead of Q we put IT. Okay, now with this V, ITV, or you can make that according to the order of alphabet, so that's VIT. ඉතින් පුතා මේක ලේසියෙන් මට මේ හිමීට උගන්නන එකක් නෙමෙයි මම මේක කරන්නේ. That's a quick revision.
electrical energy equals VIT. අපේ දුවල පුතාලා ඉන්නවා සමහරව ඉච්චර මේ කැමති නෑ මේ කටපාඩම් කරන්න මෙව. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම why it happens so. ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්න කරනවා. I think ඔයාලට මෙන්න තියෙනවා. පුතේ මේක ඉක්මනට note down කරන්න මම ඔයාලට 5 minutes දෙනවා. So take down this and the definition for the electric current as equation, the amount of charge per second. Okay, so unit is coulombs per second. Okay, and as a honor to the scientists, we call that 1 ampere. So this is 1 volt. Voltage එක කියන්නේ මොකද්ද? So that's the units. Okay, actually units. So this is the equation. Yes, by this equation we subject energy. Energy equals QE, but Q equals IT. Okay. තා පුතාලා ඉන්නවා කීප දෙනෙක් නම් type කරන්න මෙතන. You can do that, so. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක තේරෙන්නේ නැහැ නැත්නම් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පුතා අහන්න පුළුවන්. live stream එක කියන්නේ public. හරි. මේ වෙලාවේ හැමෝටම පේනවා. ඒක අපේ අයට විතරක් නෙමෙයි පේන්නේ. මේ seminar මේ physics වගේ ඒවා උගන්වන්න කවදාවත් පෙර සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අද හිතුණු දේ මේ අද කළේ. Okay, example, if this cell voltage is 12 volt and the resistance is, let's see that later. Okay, so that's electric current passes through the circuit. We have to find that by using Ohm's law. Let's assume that resistance of this is 60 ohms. 60 ohms. I think you have taken this down. පුතා මට ඉක්මනටම මේ සර්කිට් ටික දිගේ ගලන කරන්ට් එක හොයලා පෙන්නන්න ලේසිම ගානක්. හරි මේකේ මුකුත් නැහැ, ඉක්වලන්ට් රෙසිස්ටන්ස් මුකුත් හොයන්න නැහැ. මේට වැඩිය පට්ට අමාරු ගණන් අපි හැදුවා. නේද? පට්ට අමාරු ගණන් හැදුවා. Yes, by applying Ohm's law. By applying Ohm's law to the resistor. හරි resistor එකට දාන්නේ resistor ගොඩක් තියෙනවා නම් මොන resistor එකටද දාන්නේ කියලා කියන්න ඕන. මෙතන එකක් තියෙන හින්දා අපි ඒක විතරක් දාමු by applying Ohm's law. Yes, Ohm's law, what's that? V equal IR. Yes, electric potential difference equal
the electric current that passes through the resistance. So that's resistor R. Yes, let's calculate I. You can substitute this I. I equals V upon R. Okay, so what's the voltage given? So that's 12 volt. Resistance is 60. Resistance is 60. Physics වල පුතා හැමතැනම ඒකක දාන්නේ. දැන් මෙතන V බෙදීම 60 ohm මෙහෙම දාන්නේ. අවසාන උත්තරයට විතරයි physics වල අපි ඒකක සඳහන් කරන්නේ. Yes, you can see this. Yes, 1. So that's 5. 1 upon 5, that means 0.2 ampere. 0.2 amperes of current. පුතාලා current එක හොයාගත්තා 0.2 amperes කියලා. මට ඔයගොල්ලෝ කියන්න තප්පර 10ක කාලයක් නැත්නම් තප්පර අපි ගමු කැමති ගානක් ගමු ඒක විනාඩි ගානක් දෙන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ seconds වලින් substitute කරන්න ඕනේ. Okay. Next, you are going to calculate electrical energy. එහෙනම් පුතා අපි මේ current එක හොයාගත්තා. Now you know the current. Okay, let's calculate electrical energy. Electrical energy equals VIT, as you proved that earlier. So V is the electrical energy. අපි සලකන්න කිව්වා මේක තප්පර 10ක කාලයක් කියලා. Electrical energy, yes, what's the time? Yes, that 10 seconds. කොහේ දාගන්න 10 seconds කියලා. අපි මේ practice වෙනවා ගානට. හරි. අපේ paper එකේ ඒවා ලස්සන්ට කියලා ඇති. අපි දැනට 10 seconds කියලා හිතාගෙන ගාන හදමු. පුතේ electrical energy, so that's volts. What's that voltage? 12. මේ IT වලින් ඇත්තටම multiply කරලා අපි හොයන්නේ coulombs ගණන. කොච්චර electrons ගානක් මෙතනින් ගියාද කියන එක. So that's I is 0.2. Yes, time is 10 seconds. Yes, you can see here 10 times 2 means it becomes 2. 2 times 12, that's 24. Energy is measured with joules. Okay, api energy manine joules wali. So that's 24 joules. Good, Tusharu. Right. Joule 24ක ශක්තියක් නිපද වෙලා තියෙනවා. So that's how you calculate the electrical energy generated within 10 seconds of time. පුතා මෙන්න මේ කාලය තුල මේ resistor එක හරහා මේ current එක යද්දි නිපද වෙච්ච ශක්තිය, that electrical energy, so it will be released mainly as heat energy. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ශක්තිය පිට වෙන්නේ තාප ශක්තිය විදිහට, that as heat energy. But if you can absorb, if you can measure this electrical energy as the heat energy generated by using the heat absorbing system, like a beaker containing water, immersed this as a coil. මේ resistor එක අපි coil එකක් හදලා මේ coil එකෙන් generate වෙන electrical energy එක අපිට absorb කරගන්න සැලැස්සුවා නම් වතුරට අපිට මැනගන්න පුළුවන් නිපදවපු තාප ප්‍රමාණය කොච්චරද. What's the amount of heat generated by the coil? Okay, so then associated questions, මේ system එක කොච්චර දුරකට රත් කරන්න පුළුවන්ද? හරි, මෙච්චර electrical energy එකක් ගියොත් එහෙම මේ වතුර බීකරේ කොච්චර දුරකට රත් කරන්න පුළුවන්ද? අවසාන උෂ්ණත්වය කීයද? මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනිත් අතට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ බීකර් එක මෙච්චර රත් වුණා නම් කොච්චර කරන්ට් එකක් පාස් වුණාද? මෙන්න මේ වගේ අපිට කැමති විදිහට
ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ආකාරයක් තමයි මේක. හරි? එහෙනම් අපි electrical energy part එක ඉවරයි. පුතා next what we are going to do that's how we calculate heat energy generated. Okay, let's see. මේ part එක හැමෝටම තේරුණා නේද? So that's really easy. මේක තව පැහැදිලි කිරීම ගොඩාක් තියෙනවා මම මේ වේගින් කරන්නේ. හරි? Okay, send me a message. Okay, හැමෝම මට තේරුණා නම් okay කියලා message එකක් එවන්න මේ දක්වා. එතකොට YouTube බලන අපේ දරුවෝ ටික ඔයාලටත් පුළුවන් okay message එකක් දාන්න. මේ කට්ටිය දැන් මේ YouTube Zoom අතර හුවමාරු වෙනවා. හරි. මම කාටවත් මේ ෆයිල් එක බලන්න ඉන්වයිට් කළේ නෑ ඇත්තටම. සාමාන්‍ය ලයිව් කරලා ටික වෙලාවක් ගියපම ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක බලන්න සෙට් වෙන්නේ පවුදා කට්ටිය. Right, okay, understood. Right. ඉතින් මම ඉන්වයිට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට Ohm's law වීඩියෝ සෙට් එකම බලන්න. වීඩියෝස් 4ක් විතර ඇති. ටිකෙන් ටික මේවා උගන්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒවා බලන්න. Yes, what you learned so far. ඔයගොල්ලෝ මතක කරගත්තා අපි කොහොමද පට්ටෙට ගණන් හදපු V equals IR. So what's that? Ohm's law equation. The another one is electrical energy equals VIT. Okay. තව පොඩි පොඩි equation ටිකකුත් අපි ඉගෙන ගත්තා. So that's electric current I equals amount of charge passed within a second. I equals QT. තව මොනවද පුතා? Yes, V equals E upon yes Q. Okay, so these are the things we learned. Right. Now, අපි quickly ඉගෙන ගමු heat lesson එක. So that's heat. Good. First, you have to know that very important heat capacity. Heat capacity. Puta, if you are given that heat capacity, capital C, okay, so that's capital C, heat capacity, capital C. Yes, first you have to know what's known by this heat capacity. Yes, if this is the object, so we have fixed a thermometer into that. Okay, so that's initial temperature is θ1. So now we heat this object. We don't know what's the material. We know about this object. We consider only the object. පුතා මේ material එක අපිට අදාළ නැහැ heat capacity වලදී. Material එක අදාළ නැහැ. Object එක ගැනයි කතා කරන්නේ. When you heat this object by applying some amount of heat, පුතේ මේ object එක පටන් ගද්දිත් යම්කිසි heat එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඕනෑම object එකකට heat එකක් තියෙනවා. ශක්තියක් තියෙනවා. එහෙම නැත්te Kelvin බිඳුවේ objects වලට විතරයි. එමෙ Kelvin බිඳුව අපිට මේ ලෝකේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. විද්‍යාඥයොත් Celsius ඍණ 273ක් නේ Kelvin බිඳුවක් කියන්නේ නේද? Celsius ඍණ 273ක් -273 Celsius equals 0 Kelvin. ඉතින් මෙතනට කවුරුත් ළඟා වෙලා නැහැ. හරි? එහෙම දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා පුතා අපිට එනර්ජි heat energy බිඳුව වෙච්ච එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි heat එකක් තියෙනවා. Okay? ඉතින් ඇයි අපි මේ ලබා දුන්න heat එකට delta H කියන්නේ? පුතේ මේ වෙනසක් අපි ලබා දෙන්නේ. තිබුණු heat එකට වැඩිය මේ දුන්න heat එක වෙනසක්. වැඩි විච්ච ප්‍රමාණය.
delta කියන්නේ වෙනස. අපි හිතමු delta H ප්‍රමාණයක් දුන්නාම because of this delta H or heat change occurs, this thermometer increases its value from theta 1 to theta 2. That means as a result of this absorption of heat by the object, its temperature has been increased from theta 1 to theta 2. පුතේ එතකොට උෂ්ණත්ව වෙනස temperature change එතනත් change එකක්. change නම් අපි කියනවා මොකද්ද? So that's delta theta. මේ delta කියන සංකේතය භාවිතා කරනවා අපි වෙනසක් කියන එක පැහැදිලි කරන්න. Okay, now you can see. So what's that change of temperature? පුතේ අපි වෙනසක් හැම වෙලේම ගන්නේ අවසාන අගයෙන් ආරම්භක අගය අඩු කරලා. For instance, if this theta 1 value equals 25 Celsius and final temperature equals 50 Celsius, what is the temperature change? So that's 50 Celsius subtraction 25 Celsius. So change of the temperature is 25 Celsius. Then කෙනෙක් කියයි sir අපි physics වලදී ජාත්‍යන්තර සම්මත ඒකක පාවිච්චි කරනවා. We are using that standard international units in physics. So we had to use Kelvin. පුතාලා මට කියයි Kelvin තමයි පාවිච්චි කරන්න තිබුණේ කියලා. But look at this. Kelvin නම් පාවිච්චි කරන්න තිබුණේ බලන්න Celsius 25 Kelvin කරන්න. පුතා අපි මේකට 25ට එකතු කරනවා 273ක්. Now what's the value? Yes, 5 plus 3, so that's 8 years. 298 Kelvin තමයි මුලින් තිබිලා තියෙන්නේ. මෙතන කීයද? So you have to add that 273. Then you can end up with, yes, here also 3, that's 2 and 323. Puta Kelvin 323. So this temperature change is 25. If you calculate the temperature change by Kelvin, so delta theta equals 323 subtraction 298 Kelvin, the same 25 Kelvin change is achieved. පුතාලා Celsius ඒකකය Kelvin එකකට සමානයි. වෙනස් වෙන්නේ පටන් ගන්න තැන විතරයි. ඒකින්ද Celsius වෙනසයි Kelvin වෙනසයි අතර වෙනසක් නැහැ. Capital K, okay? Right. පුතා මෙතනදී අපි variable එකක් define කරනවා. Heat capacity. Yes, what does it mean by heat capacity? Yes, the amount of heat. The amount of heat required for a unit change of the temperature of an object. බලන්න පුතේ object එකක material එකේ නෙමෙයි object එකක. ඉතින් මේක ඒකක ගත්තොත් එහෙම හරිය ලේසි. ඔයගොල්ලෝ මේකට සමීකරණයක් equation එකක් ගොඩනගනවා. Now you are going to make an equation for this. The amount of heat required for a unit change of the temperature of an object. So heat capacity capital C equals the amount of heat required delta H over, yes, for a unit change of the temperature. පුතා මෙතනින් අපි delta theta උෂ්ණත්ව වෙනස මෙච්චර උෂ්ණත්ව වෙනසකට කොච්චර heat එකක් ඕනේද?
එහෙනම් ඒකක උෂ්ණත්වයකට අපිට ලැබෙනවා unit temperature එකක්. Celsius එකකින් වෙනස් වෙන්න කොච්චර heat එකක් දෙන්න ඕනද? අපි උදාහරණයකුත් ගමු. Okay, let's consider that here 25,000 heat. The heat energy equals 25,000. Delta H applied equals 25,000 joule. ඔන්න පුතා joule 25000ක් දුන්නා කියලා අපි සලකනවා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මෙයාගේ heat capacity එක කොච්චරද කියලා. Yes, 25,000 joules. F අකුරේ නැට්ට හින්දා වෙන්නේ නේද? 25,000 joules. මේ joule කියන ඒකකේ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ අපිට. මම මේක වෙනම ඕගොල්ලන්ට ඩිරයිව් කරලා පෙන්නන්නම්. Temperature change, so that's you have calculated 25. Puta, you can end up with, yes, 25, that's 1. So 1,000 another unit. Puta, api heat energy manne joules වලින්. Heat energy is measured with joules. Temperature change is measured with Kelvin or Celsius. So you can write 1,000 joules per Kelvin. Kelvin එකකට කොච්චර ජූල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද? Kelvin එකකින් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ජූල් 1000ක් ඕනේ. ඉතින් මේවා පුතා හිතිනුත් හදන්න පුළුවන් ගණන්. මට කියන්න එහෙනම් Kelvin දෙකකින් උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට අපි කොච්චර heat එකක් දෙන්න ඕනේද? What's the amount of heat we have to apply to increase the temperature by 2 Kelvin? කියමු බලන්න. Yes, that's Kelvin එකකට 1000 නම් දෙකකට that's 2000. That's 2000 joules. Okay, අනිත් අතට මෙහෙමත් අහනවා ප්‍රශ්න. ඔයාගේ lazy MCQs. පුතා අපි මේ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක 25000ක් දුන්නාම joules මෙයාගේ ටෙම්පරේචර් වැඩි උනේ Celsius 25යි. ඊළඟට අහනවා what's the heat capacity of this object? Heat capacity not specific, okay? Heat capacity of this object is, yes, delta H upon delta theta. ඒ කියන්නේ temperature unit එකකට කොච්චර heat ඕනේද? 25කට 25000යි. එහෙනම් එකකට, so that's 1000 joules per Kelvin. So that's heat capacity. 1000 joules per Kelvin. So that's heat capacity of this object, not the material. ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් if you have been given this object of which heat capacity is 1000 joules per Kelvin, and if you apply 10,000 joules, ඔගොල්ලෝ joule 10000ක් ලබා දුන්නොත් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට. So what is the increase of temperature? Temperature එක කීයකින් වැඩි වේද? ඉක්මනට එවන්න බලන්න මට උත්තර ටික. හරි? ඔයගොල්ලෝ YouTube එකෙන් බලන කීප දෙනා එතන කමෙන්ට් කළත් කමක් නැහැ. මම පස්සේ බලන්න. දැනුත් බැලිය හැකි හැබැයි පොඩි ලෙටන්ට් එකක් තියෙනවා ඒකේ. right. පුතා ජූල් 10000ක් 10000 joules ඔයගොල්ලෝ දුන්නොත් ටෙම්පරේචර් එක කීයකින් වැඩි වේද? 1000කට කෙල්වින් එකයි නම් පුතේ 10000කට 10 කෙල්වින් 10ක් වැඩි වෙනවා. බොහොම හොඳයි. very good. හරි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අපෙන් අහන්න. අපි ජූල් 10000ක් දුන්නොත් කෙල්වින් කීයකින් වැඩි වේද? දැන් මතක් කරගන්න අපේ ඉලෙක්ට්‍රික්ස් ප්‍රශ්නේ. generation of this heating effect of electricity කලින් හදපු ගන්න. පුතේ මේ ජූල් 10000 electrical energy විදියට produce කරපු electrical energy එක heat විදියට convert වෙනකොට coil එකකින් ඒක මේ object එක absorb කරගත්තොත් හිතන්න මේක ඇතුලේ අපි අර coil එක මේ වගේ
ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා කියලා. හිතන්න මේ ජූල් 10000 මේ කොයිල් එකෙන් ආවා කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න දෙක එකට එකතු කරන්න පුළුවන් මෙච්චර කරන්ට් එකක් කියවලා you pass this much of electric current and the electric potential difference is V and the time duration is T. මේව කරනකොට පුතා මෙච්චර heat එකක් generate වුණොත් මේ object එක කොච්චර රත් වෙනවද කියලා විභාග ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හරි? තේරුණාද? ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්න දෙක එකට එකතු කරන්නේ. right? අනිත් එක තමයි පුතා අහන්න පුළුවන්. මෙන්න අනිත් අහන ක්‍රමේ. right? I'll use that black color. පුතේ temperature එක මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරන්න 100 celsius දක්වා වැඩි කරන්න කොච්චර කරන්ට් එකක් මේ circuit එක හරහා යවන්න ඕනද? හරි? So likewise that depends because of this Ohm's law මේ Vi මත රඳා පවතිනවා. නැත්නම් අපි කරන්ට් එකක් දන්නවා වෝල්ටේජ් එකක් දන්නවා. කොච්චර වෙලාවක් රත් කරන්න වෙයිද? So likewise different types of questions can be created by these two lessons, heat and electricity. හරි? මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරන concept එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. Okay, good. හරි. එහෙනම් පුතා මේ heat capacity කොටසේ මේ උදාහරණ ටික පොඩි note එකක් දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ලැබෙන නිසා වීඩියෝ එක බලද්දි අපි ගොඩනගපු logic ටික ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. කොයිල් එක අවශ්‍ය නැහැ හඳගන්න. body sketch එකක්. little sketch. මොකද මේක නෙමෙයි ඇත්තටම වැදගත් specific heat capacity. Now take this down. උදාහරණයකුත් එක්ක ඔන්න තියෙනවා. Okay, when you take this down, send me a message. Okay. මේක ලියාගෙන ඉවරලා මට okay කියලා message එකක් දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයෙක් එක වෙලාවක උගන්වන්නේ එක පාඩමයි. හරි? මම දැන් පාඩම් දෙකක් එකවර උගන්වන්න මේ මම මේක කලිනුත් කරලා තියෙනවා. Actually this is not a challenge. Challenge එක තියෙන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න එක ඒ වගේම වේගෙන් මම මේ අවුරුදු ගාණක් උගන්ලා මගේ ඇති දක්ෂතාවයක් නැහැ මේක මට උගන්වන්න බැයි නම් වැඩක් නැහැ. පුතාලට ගාව තමයි challenge එක තියෙන්නේ මේ පාඩම් දෙකම එක වගේ වේගෙන් ඉගෙන ගන්න එක අභියෝගයක්. I know that you can do this.
Right. All of you have taken this down. පුතේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත heat capacity නේ. මෙන්න ඊළඟට එනවා specific heat capacity. That's simple C. Simple C. So that's specific. මොනවද අපි මෙතන specify කරලා තියෙන්නේ? මේවා මේ අන්ධ විදිහට ඉගෙන ගන්න පාඩම් නෙමෙයි තේරුමක් ඇතුව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So you have to learn this with a consciousness and you have to know what you are learning here. මම මේකෙම පොඩි වෙනස්කමක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. Okay, you learned that heat capacity of this object. Okay, heat capacity of the object. Specific heat capacity is specific to the material. Material, ද්‍රව්‍ය මත රඳා පවතින්නේ. Material. Okay, let's consider this material is X. පුතේ මේ රත්රන් යකඩ වගේ නැත්නම් මැටි හරි ගමන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදලා තියෙන්නේ material වලින්. මොකක්ද material? ඒ material එක X. This material is X. Material. Real matter නේද? හරි? Okay, good. So we have used 2 kilograms of that material. අපි පුතා මේ material එකේ කිලෝ 2ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ ද්‍රව්‍ය මත රඳා පවතින නියතයක් තමයි specific heat capacity කියන්නේ. ඔන්න බලන්න. Look at this. පුතා, the amount of heat required for a unit change of the temperature of an object is called the specific, not specific, that's heat capacity. Aitagand, the amount of heat required for a unit change of temperature of an object is the heat capacity, capital C. පුතේ මේක specific heat capacity කරනකොට මේ වස්තුව මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදලා තියෙන ද්‍රව්‍ය කිලෝ එකක මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදලා තියෙන ද්‍රව්‍ය කිලෝ එකක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් එකකින් නැත්නම් කෙල්වින් එකකින් වැඩි කරන්න කොච්චර හීට් එකක් ඕනේද කියන එක ස්පෙસિෆික් හීට් කැපැසිටි එක. එතනදී කිලෝ ගානක් සලකනවා. මේ මැටීරියල් එක මතයි ඒක රඳා පවතින. So we call that the amount of heat required for a unit change of the temperature of 1 kilogram of or unit mass of 1 kilogram of කිව්වත් එකයි unit mass කිව්වත් එකයි ඒකක ස්කන්ධය of 1 kilogram of 1 kilogram of an object, the 1 kilogram of a material. මොකද්ද මෙතනට වෙන්න ඕනේ? Yes, 1 kilogram of material is called specific heat capacity. පුතා එක simple C. පුතේ නම් අපිට delta H අවශ්‍ය heat ප්‍රමාණය සෙල්සියස් එකකට කියලා හොයන්න උෂ්ණත්ව වෙනසෙන් විතරක් බෙදලා හරියන්නේ නැහැ. කිලෝ එකකට හොයන්න මෙන්න මේ කිලෝ දෙකිනුත් බෙදන්න ඕනේ. හරි? එහෙනම් මෙතෙන්ට එනවා තව එකක් මොකද්ද? mass එක. So you have to use, instead of delta theta, you have to use mass. මේක උෂ්ණත්වයෙන් විතරක් බෙදුවොත් පුතා කෙල්වින් එකකට ජූල් 1000යි කියලා එනවා. නමුත් අපි මෙතන කිලෝ දෙකනොත් නැවත බෙදන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ එනවා කෙල්වින් එකකට ජූල් 1000 වුණාට ඒ කිලෝ දෙකකටනේ. දෙකනොත් බෙදන්න. එතකොට එනවා කෙල්වින් එකකට කිලෝග්‍රෑම් එකකට කිලෝග්‍රෑම් එකට මේක කෙල්වින් අන්තිමට දාන්නේ කමක් නැහැ අපි තේරුම් ගන්න මෙහෙම ගමු. කෙල්වින් එකකට කිලෝග්‍රෑම් එකකට කොච්චර ජූල් අවශ්‍යද? ඒකේ තේරුම ද්‍රව්‍ය කිලෝ එකක් කෙල්වින් එකකින් උෂ්ණත්වය ඉහළ දාන්න කොච්චර හීට් එකක් අවශ්‍යද? එන එක රඳා පවතින ද්‍රව්‍ය මත. So that specific heat capacity is 1000 joules per kilogram per Kelvin. ඉතින් මේ කෙල්වින් වලට සෙල්සියස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් 1000 joules per
kilogram per Kelvin. පුතේ දෙකෙන් බෙදුනහම මේක 1000 නෙමෙයි තව දුරටත් කීයද? 500 වෙනවා. Okay. ඉතින් කලින් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ කිලෝ 2ක mass එකක් තිබුණා. ඒ නිසා specific heat capacity හොයද්දී ද්‍රව්‍ය කිලෝ 1කට බලන නිසා අපි දෙකිනුත් බෙදුවයි අවශ්‍ය heat ප්‍රමාණය. මොකද කිලෝ 2කට අපි 1000ක් අවශ්‍ය වුණාට කිලෝ 1කට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජූල් 500යි. මේකේ තේරුම තමයි ද්‍රව්‍ය කිලෝ 1ක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 1කින් ඉහළ දාන්න අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය 500යි. මොකක්ද මේ ද්‍රව්‍ය පුතා? That material is X. මේක හැම මැටීරියල් එකටම 500 නෙමෙයි. එක් ද්‍රව්‍යෙන් ද්‍රව්‍යයට කිලෝ එකක් සෙල්සියස් අංශක 1කින් ඉහළ දාන්න ඕන උෂ්ණත්වය තාප ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම water, if you consider water, the amount of heat to raise the temperature by a Kelvin is 4200 joules. 4200 joules per kilogram per Kelvin. ජලයේ කිලෝ එකක් කෙල්වින් එකකින් ඉහළ දාන්න ඕන heat amount එක පුතා 4200 joules. පොඩි පහේ ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. වතුර කිලෝ එකක් සෙල්සියස් 1කින් ඉහළ යන්න ජූල් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕන. ඒකේ අනිත් පැත්තත් හරි. අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර පොඩි ප්‍රමාණයක් වාෂ්ප වෙද්දී ඇඟේ උෂ්ණත්වය විශාල වශයෙන් පහළ යනවා. So that's because of that specific heat capacity of that. එහෙනම් පුතා අපි මේක modify කරගමු. So what's that specific heat capacity? Specific heat capacity. Okay, so that's simple C. Yes, take down this little note and no need to draw this again. ඒ diagram එකෙන් පුතා material x කියලා දාගන්න මෙතන කිලෝග්‍රෑම් 2යි. මේ කොටස විතරක් ඔයගොල්ලෝ ආයි modify කරගන්න එච්චරයි. ඊට අපිට සම්පූර්ණ ගාන හදන්න පුළුවන්. කවුරු හරි grade 10 student කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් අලුත් grade 11 කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවනම් ඔයාලා මතක් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ ඕම්ස් ලෝ ඔයගලන්ට මේ කොටස් මේ විදිහටම කොහෙන් හරි ඉගෙන ගත්තද ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඉගෙනගෙන නැහැ. හරි? එතකොට වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ මේක, ඉලෙක්ට්‍රික් කරන්ට් කියන්නේ මේ වගේ. ඕම්ස් ලෝ එක ගැන මතකයක්වත් තිබ්බේ නැත්නම් හරි? ඒ වීඩියෝ 4ක් තියෙනවා බලන්න. එතකොට මේක ටාගට් කරන් ඉන්න තමන්ගේ පාඩම උගන්වන්න එනකන්. ඒ වෙනුවෙන් ඒ පාඩම වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්න. හරි? එතකොට ඒක හොඳට තේරෙනවා. මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා ඔය පන්තියක බලන් ඉන්නකොට ගුරුවරයා උගන්වලා ඉවරුණාන් පස්සේ තමයි දන්නේ ඒක යකෝ මට තේරෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. හරි? ඊට පස්සේ තමයි වෙන පන්ති හොයාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොන මම කල් තියාම එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට මේ පෙර දැනුම මෙන්න මේ වගේ මේක කම්ප්ලෙක්ස් වෙනවා. කම්ප්ලෙක්ස් නෑ පිළිවෙලට ගියොත්. right. Okay. I think you have taken this down. පුතාලා මේක ලියාගෙන අවසන්. right. අපි සම්පූර්ණ ගානට යන්.
Yes, 10 volt of supply. Yes, ammeter has been given here to measure the electric current. Here, what is that's 100 grams of water. So that's M equals 100 grams. Specific heat capacity of water. So that equals 4,200 joules per kilogram per Kelvin. Yes, temperature change. පුතාලා මාත් එක්කම මේක ඇඳ ගන්න. එතකොට කාලය අඩුවෙන් යන්නේ. Yes, temperature change. Theta 1 room temperature that's 25. කාමර උෂ්ණත්වය Celsius 25. And here you can see that final temperature theta 2. So that's equals 27 Celsius. Okay. It doesn't matter. Kelvin Celsius උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද temperature change එක වෙනකොට පුතා Celsius change එකත් සමානයි, Kelvin change එකත් සමානයි. Right? එතන හොඳට මතක තියාගන්න කිලෝග්‍රෑම් කියද්දි අපි මෙහෙම ලියන්නේ කෙල්වින් කියද්දි පුතා මේ capital K තියෙන්න ඕනේ. Right? Joules per kilogram per Kelvin. Okay. Yes, what you have learned so far පුතාලා මේ දක්වා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Electrical energy equals VIT, that heat energy. Yes, what you learned. Heat capacity capital C equals delta H upon delta theta. ඔගොල්ලෝ මෙහෙම ඉගෙන ගත්ත එකක්. මේ මොකද්ද පුතේ? Heat capacity. Heat capacity. Next you learned specific heat capacity. අවශ්‍ය heat ප්‍රමාණය Celsius එකකින් වෙනස් වෙන්න delta theta වලින් බෙදුවා. ඒ ද්‍රව්‍ය කිලෝ එකක කියලා හොයන්න පුතා mass එකනොත් බෙදුවා. හරි? එහෙනම් මේ specific heat capacity වලින් ගාන හැදුවොත් පුතාලා heat එක හොයන්නේ subject කරන්න heat. මෙහෙම හොයන්නේ specific heat capacity. Subject කරන්න heat එක delta H. Delta H equals පුතා මේ M delta theta ගුණ කිරීමක් විදියට මේ පැත්තට එනවා. එතකොට delta H equals MC delta theta. මේක කෙටියෙන් කියනවා කට්ටිය සමානයි MC theta. MC theta කියලා කියනවා. එතකොට උෂ්ණත්ව දෙකක් තිබ්බොත් පුතා උෂ්ණත්ව වෙනස තමයි ගන්න. නැත්තම් බැලු බැලමට කාමර උෂ්ණත්වය දාලා ගන්න හදන අයත් ඉන්නවා. හරි? මේක හැමෝම 100න් ඉගෙන ගන්න පාඩමක් නෙමෙයි. Okay, good. So this is delta H heat change එක පුතා MC delta theta කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් නැත්නම් MC theta. Heat capacity එක පමණක් නම් අපිට ගානේ දීලා තියෙන්නේ. If we are given only the heat capacity, so we have to subject delta H to find the heat amount. එහෙම වුණොත් අපිට පුතා ලැබෙනවා මේකෙන් ලබාගත් හෝ පිට කළ තාප ප්‍රමාණය. මොකද පිට කරපු ප්‍රමාණයත් මේ විදිහටමයි හොයන්නේ. delta H equals capital C delta theta. Capital C මෙයා ගුණ කිරීමක් විදියට එනවා delta theta. එහෙනම් අපිට equation දෙකක් හම්බ වෙනවා නැවත මෙතනට. මොකද්ද පුතේ? එකක් තමයි
delta H equals capital C delta theta. Yes, if you use that specific heat capacity, ताप प्रमाण heat equals mc delta theta. mc delta theta. Right? අපි නිකම්ම සමීකරණ ගොඩක් ලිව්වේ නේ. අපි ඊටාම කෙටි කාලයකින් බොහොම වේගෙන් මේක රිවයිස් කරලා ලබාගත් දැනුමින් තමයි මේ ලියාගත්තේ. හීට් කියන්නේත් පුතා ශක්තිය. නමුත් ඒක තාප ශක්තිය නිසා අපි E දාන්න නැතුව අපි E එනර්ජි කියන්නේ E දාන්න නැතුව H දැම්ම හීට් එනර්ජි කියන්නේ. හැබැයි ඒක මොන එනර්ජි එක වුණත් පුතා මනින්නේ ජූල් වලින්නේ. ඒකින්ද ගැටලුවක් නැහැ. හරි? Okay, I think now you are ready to do the question. දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නය කරන්න සූදානම්. Now පුතා මේකත් ඉක්මනටම note down කරගෙන මට okay කියලා message එකක් දාන්න. බලමු ඔයාලගේ comments. තේජාන් ඉලෙක්ට්‍රික් කරන්ට් එකේ වීඩියෝස් ටික ඉල්ලුවා විතරයි සර්. මේ වෙලාවේ මේ ලෙසන් දෙක ගොඩක් වටිනවා. බය වෙන්න එපා. මම දැන් හෙට ඒ කියන්නේ අද ඉඳන් every day මේ වගේ lessons revise කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දවස් 4කින් විතර පස්සේ full papers කරන්න වෙලාවක් නැහැ. කොහොමත් ඒක ලොයිත් කරන්න බෑනේ. විභාගෙට එන ප්‍රශ්නම ටාගට් කරගෙන ඒ ටික කරගෙන යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේ එක්තරා පිරිසක් පන්තියෙන් ඉවත් කළා. නමුත් පන්තියෙන් ඉවත් කළාට පන්තියන ලින්ක් එක වෙනස් කළේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙන නමක් දාගෙන හොරෙන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හිටියත් ඒ විදිහට නේ එහෙම එන්න පුළුවන්. ඉවත් කළාට පුතා පන්තියන ලින්ක් එක වෙනස් කරලා නෑ. හරි? ඒක හරි ඒ ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට හොරෙන් හරි ඇවිල්ලා ඉගෙන ගනිලා කියලා තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම දන්නවා උඹලා ඉන්න විදිය කියලා දැනෙන්න තමයි මම මේ වැඩේ කළේ. ඒ කියන්නේ කවදාවත් ළමයි මුදල් පදනම් කරගෙන මම ඉවත් කරලා නැහැ. නමුත් මේ පාර කළා. ඇයි? මම මේ දන්නවා මේක ඉන්න විදිය කියලා පෙන්නන්න. හැබැයි පන්තිෙන්න පුළුවන් දවන කෙනෙකුට ඕනෑම වෙලාවක ආවකි. ඇයි? මගේ username password දන්නවා. හරි? දැන් මේ live program එක මේක YouTube live එක unlisted නෙමෙයිනේ. හැමෝටම පේනවා. ඉතින් මගේ channel එකේ හුඟක් ඉන්නේ ওই පිරිතක් අහන්න ආපු අය. හරි? පිරිතක් අහන්න ආපු අය තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අයටත් මේක පේනවා. දැන් බලන්න ඉතින් මොකද්ද මේ යන live එක කියලා. කමක් නැහැ. මට පුළුවන් විදිහට හුඟක් අය අපහු ගත්තා. right. okay පුතා එහෙනම් අපි exam question එකක් ගොඩ දාන්න යන්නේ මේ. right. yes, this water and the beaker absorb heat. Yes, that heat equals heat absorbed.
කවුද පුතේ මේ heat එක produce කරේ? Heat absorbed equals මේ electrical energy තමයි heat බවට පත් වෙන්නේ. The heat absorbed by the beaker with water equals to the heat energy produced by the electricity. Okay, on the other hand, the heat energy produced by the electricity equals the electrical energy lost. නැති වූ විද්‍යුත් ශක්තිය. So, electrical energy lost. Okay? Electrical energy. පුතා මේ දෙකම එකයි. Right? Heat energy produced by the electricity or the electrical energy lost. හානි වූ විද්‍යුත් ශක්තිය සමානයි ලබාගත් තාප ශක්තිය. Yes. So this is heat energy absorbed by the beaker with water. පුතේ beaker එකෙන් absorb කරන heat එක මේක වීදුරු නිසා අපි නොසලකිය හැකි තරම් කුඩයි කියලා සලකනවා. හරි? Heat energy absorbed by the beaker is considered to be 0. Why? That's negligible. Right? 0 joules. Up here, assumption. Another thing, that heat energy lost to the environment. Me gaan hadanda kali menna me assumption dika karanna one. Heat energy lost to the environment is negligible. Nosalakiya හැකි තරම්. Heat energy lost is negligible. පුතේ මේවා මොනවද? මේ මොනවද? මේ ගාන හදද්දී වුණ assumptions. මේක විශේෂයෙන් අහනවා මේ ප්‍රශ්නේදී. Assumptions. Okay. ඉතින් මේ assumption දෙක ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ මොනවද? Heat energy absorbed by the beaker is 0 and heat energy lost to the environment. පරිසරයට හානි වෙච්ච ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කොයිල් එකෙන් නිපදවපු heat කවුද පුතේ ගත්තේ? වතුර ගත්තා කියලා අපි හිතා ගන්න. Okay, so that heat energy absorbed by beaker with water equals පුතේ එක අපි ගන්නවා specific heat capacity අපිට දීලා තියෙනවා නම් C. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ equation එක. If you are given the capital C දීලා තියෙනවා පාවිච්චි කරන්නේ මේ equation එක. මොකද මේ තාක් විභාග වලට ආවේ MC delta theta මිසක් C delta theta නෙමෙයි. තේරුණා නේද? C delta theta ගාන හැදුවොත් එහෙම MC delta theta දාලා ගාන හදන්න පුරුදු වෙච්ච ළමයි කන්ෆියුස් වෙනවා එක්සෑම් එකේදී. මම එහෙම ඒවා දැක්කා. එහෙමව දැකලා මම සමහරලාට පොඩි වෙනස්කම් කියලා ඔය අන්තිම වෙලාවේදී කොල්ලෝ ටික පාඩම් කරනවානේ. මට මතකයි එක පුතේකට ක්ලාස් එකක් කළා මගේ හිතවත් ප්‍රින්සිපල් සර් කෙනෙක්ගේ පුතෙක්. මම ක්ලාස් එක කළේ වෙන පන්තියක් කරලා ඉතින් රෑ 12ට රෑ 12 ඉඳන් පාන්දර 2-3 විතර වෙනකම් මම ඉගෙනුවා හෙට එක්සෑම් එක. ඒවත් 19 වැඩ. ඒ කාලේ ඉතින් එහෙම උදව් කරනවා. මම කිව්වා පුතේ මෙච්චර කල් NPN transistor ගණන් දුන්නේ PNP එක එන්න පුළුවන්. PNP එක ආවොත් එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ බැටරි දෙක මාරු කරපන් කියලා මම කියලා දීලා ආවා. හැබැයි ගොල්ල හරියට මේක කරලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න මේ papers ඉතිහාසයේ NPN transistor එකක් වෙනුවට PNP transistor එකක් දුන්න ගාන තියෙන වර්ෂය බලන්න කොච්චර ඈත කතාවක්ද මම කිව්වේ කියලා. මටත් මතක නැහැ මොන අවුරුද්දද කියලා. හරි? NPN transistor එකක් වෙනුවට PNP transistor එකක් දාලා දුන්න විභාග ප්‍රශ්නේ.
මතකද? නෑ නේද? කොච්චර ඈතට බලන්නේ නැද්ද? Okay, good. Now let's see. අපි පුතා specific heat capacity එක දීලා තියෙනවා කියලා හිතාගමු. Okay, so that's heat energy absorbed by the beaker with water. අපි ගමු that's heat equals mc delta theta. mc delta theta equals heat energy produced by the electricity. So that's V I T. ඉතින් පුතා මේ ගාන අපිට දෙනකොට එක්ක අපිට වෝල්ටේජ් එකයි ගලපු කරන්ට් එකයි වෝටර් වල මෑස් එක ස්පෙસિෆික් හීට් කැපැසිටි උෂ්ණත්ව වෙනස මේ සියල්ල දීලා කොච්චර වෙලා රත් කරන්න ඕනේද කියලා අහනවා. මේ ඔක්කොම දීලා කොච්චර වෙලා රත් කරන්න ඕනේද කියලා. නැත්තම් පුතා මෙන්න මෙච්චර වෝල්ටේජ් එකක් මෙච්චර කරන්ට් එකක් මෙච්චර ටෙම්පරේචර් මෙච්චර ටයිම් එකක් අපි රත් කළොත් මෑස් එක මෙච්චර නම් ස්පෙસિෆික් හීට් කැපැසිටි එක මෙච්චර නම් මෙයාගේ කොච්චර උෂ්ණත්ව වෙනසක් වෙයිද කියලා අහන. උෂ්ණත්ව වෙනස හොඳද? හරි? මෙන්න මේ 25 ඉඳන් 24ට කිව්වොත් කොච්චරද පුතේ වෙනස? 2 සෙල්සියස් නේ. කොච්චර වෙනසක්ද කියලා අහනවා. එච්චර ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්නේ පේපර් එකක් හදනකොට. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් කීයද කියලා. What's the final temperature? ඉතින් කවුරු හරි ගාන හදනකොට ඉස්සරලාම එයාට උත්තරේ එන්නේ මෙතනට temperature change එක. අපි හිතමුකෝ that's 5 celsius කියලා. අපෙන් අහන්නේ ගානේ final temperature කීයද කියලා. පුතා final temperature හොයන්න මේ temperature change එක අපි එකතු කරන්න ඕනේ 25ට. එතකොට final temperature එන්නේ initial temperature 25 celsius plus temperature change 5 celsius. So what's the answer? 30 celsius. මෙන්න උත්තරේ. කොල්ලා ලියලා එනවා මොකද්ද? 5 celsius කියලා. ඒකින්ද පුතා මේ ප්‍රශ්න අපේ consciousness කියන එක හරියටම තියෙන්න ඕන. Then only you can take the higher marks. If not, if you know the theories well, without consciousness, you get low marks. ඔයගොල්ලන් කොච්චර මොලේ තිබ්බත් සිහි කල්පනාව consciousness නැත්නම් consciousness is very important, this must. ඒක නැත්නම් ඔයාලගේ ලකුණු අඩු වෙනවා. Right? I think that's clear to you. පුතා මේ note එක දාගන්න. මේ අවශ්‍ය නැහැ. මං ගානේ අඩුපාඩු ටික දාන්නම්. Temperature change, that's delta theta equals 2 Celsius and temperature change. Okay, specific heat capacity of water. So that's 4,200 joules per kilogram per Kelvin. Okay. Mass of water 100 grams. Voltage 10 volts. Yes. Electric current. මේ ammeter reading එක. So that's 1 ampere කියලා දාගන්න පුතා. ගාන හදන්න ලේසි. හරි? පට්ටම ලේසි. හරි? calculation වලට ඔට්ටු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවට substitute කරලා මට එතකොට ඔයගොල්ලෝ m දන්නවා c දන්නවා delta theta දන්නවා. Voltage is known and what's the time? කාලය කොච්චරද කියලා තමයි අහන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට උත්තරය ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. හරි substitute කරන්න. Then take the answer.
Okay, send me the answer after the substitution. පුතාලා මේක substitute කරන්න මේ දීලා තියෙන values substitute කළා මට කොච්චර වෙලාවක් යනවද මේ උෂ්ණත්වයට කොයිල් එක මගින් මේ වතුර රත් වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හොයලා කියන්න. ඉක්මනට කරපු නිසා මේක පාඩම් දෙකක්. හරි? එකතු කරලා හදපු ප්‍රශ්නයක් තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ආපහු live stream එක බලන්න, then you can understand it. pause කර කර බලන්න. Okay, send me your answers. Okay, let's check your answers. බලමු ඔයාලගේ උත්තර ටික. Yes, M is 100 grams. පුතාලා substitute කරද්දි kilogram කරලා substitute කරන්න. මේකද physics වල අපි gram substitute කරන්නේ. Yes, specific heat capacity 4200 units දානවද නැහැ? Delta theta, yes, you can put that 27 subtraction 25, but after the subtraction that's 2. Good. Voltage is 10, amperage 1 time is T. Okay, so now you can see පුතා මෙතන අපිට කපලා දාන්න පුළුවන්. Yes, 10. Here it becomes 4000. Yes, 420. Yes, that's another 10 can be cut off. So answer is 2 times 42. That's 84 seconds. පුතා කාලය අපිට ලැබෙනවා තප්පර 84ක්. T equals 84 seconds. Okay, good. So that's මිනාඩි ගාන අවශ්‍ය නැහැ physics වලදී තප්පර වලින් උත්තර තියෙන එක හොඳයි. හුඟක් අයට පිළිතුරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. It's nice to hear. ඇත්තටම මේක මහ ලොකු අමාරු ගානක් නෙමෙයි. අර ජීවිතේට මේ තියරි කවර් කරලා නැති දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. එයාලට මේක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් වගේ දැනෙයි චුට්ට ළමයෙකුට කියලා දෙන පාඩම් එකපාර මේ වේගෙන් උගන්වපු නිසා. හරි? එහෙම තියෙනවා නම් මට ඔය කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාන්න. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් මේකේ තියරි පාඩම් උගන්වපු ෆයිල්ස් ටික ඔයාලගේ යාළුවෝ ඕනෑම වෙලාවක උදව් කරනවා. ඔයාලගේ යාළුවා ඕනෑම වෙලාවක ඔයාලට උදව් කරයි. මම දන්නවා සමහර ළමයි මගේ වීඩියෝස් ඔක්කොම ප්ලේලිස්ට් හදාගෙන ඒ කියන්නේ වර්ඩ් ෆයිල් වල වගේ ලින්ක් ටික සේව් කරන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සමහරව සේව් කරන් ඉන්නවා අපි දම බයොලොජි සිස්ටම්ස් කියලා ඒ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම හાર્ට් ඒව ඔක්කොම සේව් කරන් ඉන්නේ. කවුරු ඉල්ලුවොත් එහෙම මේ වීඩියෝ ලින්ක් ටික ඔක්කොම දෙනවා. හරිම ජෙනරස්. හරිද? ඒ කියන්නේ මම ඒව
පරිස්සම් කරගෙන ඒවා හංගගෙන නැහැ. ඉතින් ඔයාලා එහෙම ෂෙයා කරගෙන ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ අපේ එක්සෑම් එක බොහෝ විට ඕකේ කල් යන්නේ නැහැ. රටේ ලොකු ප්‍රශ්න වුණ නැත්නම් ඕක ඔය තියෙන වෙලාවෙම තියෙනවා. හරි? හැබැයි අපිට ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරන්න බෑ මේ රටේ වෙන දේවල් මොනවා වුණත් එක්සෑම් එක හෙට කියලා හිතාන පාඩම් කරන්න. So you have to cram that exam is tomorrow. Okay, so you have to cram today. පුතා එහෙනම් අපි මෙතනින් මම මේ ක්ලාස් එක නවත්තනවා. එතකොට ඔය මේකට දුන්න පේපර් එක මම ඒක ඕගොල්ලන්ට link එක දාන්නම්. So first I'll upload that to the Google Drive, then I'll send you that. So thank you so much for the participation. එහෙනම් සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. God bless. තෙරුවන් සරණයි සර්. Okay. Iruwan